നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് ആണ് പാർട്ട് നമ്പർ 16 ആൻഡ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എപ്പിസോഡിനോടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവരാണെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ കമന്റിൽ പിന്നെ വെച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയും. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് റീക്യാപ്പും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. സോ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പോൾ കറന്റ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീച്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ BB ഇല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്വിപ്മെൻ്റ് ഇല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടന്നു പോകേണ്ടത്. അയ്യോ ഒറ്റ മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഗോ ടു ഹെർ ബീച്ച്. അവളുടെ ബീച്ചിലല്ലേ? ആണല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ അമ്മച്ചീനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ അങ്ങ് നടന്നു എവിടം വരെ എത്തും? ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ വഴി. ഇത് മരണോ? ഓ നോ 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 നോ. എന്തിനാ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. റീക്യാപ്പ് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്നാലും പറയാം. നമ്മളെന്താണെങ്കിലും ഫ്രാജൈൽ ചേച്ചിയുടെ സഹായം തേടി അവസാനം ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ എത്തിപ്പെട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അമലി ചേച്ചി എന്നെ കണ്ടത് മറ്റേ എൻ്റെ കൊച്ചിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ചേച്ചി കണ്ടത്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ. എത്രാണ്ടോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന BB-യാണ്. BB-ക്ക് അപ്പോൾ എത്ര പ്രായമായി? ആൻഡ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ 3 സെറ്റ് പേരാണ്. ലൈക്ക് സാം പോട്ടർ, സാം സ്ട്രാൻഡ്, സാം ബ്രിഡ്ജസ്. ഇതെല്ലാത്തിനും എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? സാം ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പേര്. സാം സ്ട്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പേര് ആണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്ങനെ എനിക്ക് 3 പേരുള്ളത്? പുല്ല്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഡേയ് എഴുന്നേക്കണോ? ഡേയ് ഹലോ. ഓ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞാനാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി. നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അമലി ചേച്ചി ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ശരിക്കുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി ഞാനാണെങ്കിലോ? പുള്ളിക്കകത്ത് ഒരു ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ആരെങ്കിലും വിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വില്ല് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബീയിങ് ആയിരിക്കും അമലി. ആൻഡ് ഞാനാണ് ശരിക്കുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി എങ്കിലോ? അത് വെരി പ്രഡിക്റ്റബിൾ. അത് വെരി പ്രഡിക്റ്റബിൾ. ഇത് മമ്മിയല്ലേ? അല്ല, ബ്രിജറ്റ്. ആ തോക്ക് മറ്റവന്റെ കയ്യിലിരുന്നാണല്ലോ. ഡൈഹാർഡ്മെന്റ് കയ്യിലിരുന്ന തോക്ക്. I knew you'd come back. Bridget. Yep. ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ളയാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം. എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത്, ഈ വൃത്തികൾ കാണിച്ചത് എല്ലാം ഈ അമ്മച്ചിയാണല്ലോ. ശല്യം. Sam, listen to me. ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഈ സോംബിയൊക്കെ കയറി വരുന്ന പോലെ. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long.
Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Okay. Okay, പറ. നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യും, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. We listen to it. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do.
Sure you do. After everything, how could you not? അവളങ്ങ് വിട്ടാലോ? വെടിവെക്കാണ്ടങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ത് പറ്റും? പക്ഷെ അവൾ നാറിയ. ഓ I can't shoot her either way. Oh wow, അവൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. കള്ളപ്പെടുക. So no matter what I do, I can't hit her. അമ്മച്ചി, ഈ കോപ്പ ഞാൻ വെടിവെച്ചു നിന്നെ. വെൽ, അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജറ്റും ആമിലിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദേ ആർ വൺ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. അവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോ വേരിയേഷനോ ഇല്ല. ലോക്കിനെയും അമ്മയുടെയും കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് പുള്ളിക്കകത്ത് കുറേ കാലം പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ എന്താ പറയുക സർവൈവ് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ബ്രിഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പുള്ളിക്കകത്ത്, ആമിലി തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജറ്റും. സോ ലൈക്ക് പുള്ളിക്കകത്തെയാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി, നമ്മളല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ തിയറി ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വിൻഡോ. പുള്ളിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം പുള്ളിക്കകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹെർ പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കകത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ രണ്ട് ചോയ്സ് തരാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നിന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ മറ്റേ കൂട്ടം കൂടി നിന്നേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കുട്ടിപ്പട്ടാളമുള്ള അവൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ നീ ആ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൽ എന്തായാലും പട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുവരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബീച്ചായിട്ട് കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ മൂഞ്ചി. അപ്പോൾ എന്താ ക്വൈറ്റ് ലിറ്ററലി ആകെ ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്കകത്തിനെ മണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക ആൻഡ് ഈ ലാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷൻ. അപ്പം പുള്ളിക്കകത്ത് നമുക്കൊരു തോക്ക് തന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഡെഡ്മാൻ്റെ എല്ലാം മറ്റേ ഇയാളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ ഹാർഡ്മാൻ, ഡെഡ്മാൻ, സൂപ്പർമാൻ, സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പേരും വെച്ചോളൂ. ആ മാസ്ക് വെച്ചിരുന്ന വാഴ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാഴ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തോക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പുള്ളിയുടെ മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ തോക്കാണ് എനിക്ക് തന്ന 6 ബുള്ളറ്റുള്ള 6 ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ വെടിവെച്ച് പുള്ളിക്കകത്ത് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വാഴ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഫിനിഷ്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh? Oh? പിന്നെന്താ, ലൈക്ക് എനിവേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വരേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഇവളും പറയുന്നത്. ഞാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ഇൽ ബി ക്വിക്ക്, ഇൽ ബി പെയിൻലെസ്, എല്ലാം വരേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ വന്ന് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് പ്രോസസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അമലി പറയുന്നത്. ഹിഗ്സ് പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലേക്കും വേൾഡിന് ഇനി ഒരു couple of 100,000 years, അതായത് ഒരു 100,000 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 200,000 വർഷം അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലേ, എപ്പോൾ വരും, എങ്ങനെ വരും, ആരായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവള് പറയുന്നതാണ്, ഞാനാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കൊല്ലത്തേ ഉള്ളൂ. അതാകുമ്പോൾ സമാധാനമുണ്ട്. മറ്റത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വരും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ പെയിൻഫുൾ. അതാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അവൾ ഗാന്ധിയാണല്ലോ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചാവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ മണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയോ പിന്നെയും? ഇവിടെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ready, Sam Strand. Huh? Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Huh? Do I shoot myself? പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെടിവെക്കാണ്ടിരിക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നേ? അമ്മച്ചി സ്റ്റോപ്പ്. ഓ, I'm here for you.
you were for me. വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല. നീ പഠിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കട്ട് സീൻ. Here. It's a dream catcher. അന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വീടായിട്ട് തോന്നിയാന്നല്ലോ. ആ അമ്മച്ചിക്ക് പ്രായമാവുന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രം പ്രായമാവുന്ന സംഭവം. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Oh. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. ആ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിന് എന്ത് പ്രസക്തി ഉണ്ട്? You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. Yep. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. To live life one day at a time. അവളാണ് മറ്റേ ഡൂംസാണ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അവളുടെ ബീച്ചിലേക്കടെ എല്ലാവരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ആ ഡ്രീംസ് ആയ നൈറ്റ്മേഴ്സ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത്. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Self-sacrifice, Gandhi. Why do you have to stay on the beach? No other choice. ഞാനാണെല്ലാം കാരണം. The beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together. Connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the big five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. Beninging. It's an opportunity. It's a new beninging. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it.
always be connected. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കകത്ത് പറയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ സംഭവം ഷട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട്, മീനിങ് ഈ ഒരു ബീച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ബീച്ച് മാത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ അവളാക്കാന്ന്. ഫോർ ദാറ്റ് ഷീ നീഡ്സ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ. അവളാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി, അതുകൊണ്ട് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ആൻഡ് നമ്മളെ തള്ളി വെളിയിലിട്ട്. ഞാൻ വാമ്പയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മേത്തും മോത്തൊന്നും ചോരയൊന്നും ഇല്ലേ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയോ? ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി. ഓ, അത് മറ്റേ ബീച്ചായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലേ? ആ ഫോട്ടോന്റെ പ്രസക്തി എന്താ? ആ മൂന്നാമത്തെ ഗർഭിണി ചേച്ചി അതാരാ? ഓ, ആ ഡോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇതെന്താ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബീച്ച് ബൈ ദ വേ? മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ബ്രിങ് ദിസ് ടു ആൻ എൻഡ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. സാംസ് ബീച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ബീച്ചാണ്. എനിക്ക് അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് തരൂ. ഇല്ല. ഓ, എൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയോ? തീർന്ന? ഹലോ, പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ച്. എടാ, മറ്റേ ഈ മാറ്റ്സ് മിക്കിൾസൺ ആ ചേട്ടൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നിർത്തി, അതായിരുന്നോ കളി? ഇല്ല, ഐ കൻ സ്റ്റിൽ കൺട്രോൾ ദ ക്യാരക്ടർ. ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വേറെ ഏതോ പറമ്പിലെത്തിയത്. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. അപ്പോൾ കൊച്ചിലെ മുതൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഫുൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വപ്നം, ഈ വിഷൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ, ലൈക്ക് പണ്ട് നടന്നേക്കുന്ന എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിൻ്റെയും ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ എന്താ പറയുക വിഷൻസ് അവൾ കാണുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റേ ബാഡ് ഡ്രീംസ് കാരണമാണല്ലോ ഞാൻ ബീച്ചിലേക്ക് ഇനിഷ്യലി വന്നത്, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ബാഡ് ഡ്രീംസ് നമ്മുടെ അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇവളുടെ, ഇറ്റ് വാസ് ആമിലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രിഡ്ജറ്റ്സ് ദാറ്റ് വാസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു അവർ ഹെഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരത്തി ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് കണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ട് തഴമ്പിച്ചതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി.
It doesn't make sense yet. പക്ഷേ വെയിറ്റ് നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് பண்ணுங்க. The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. അല്ല, ഇപ്പം എനിക്കുള്ള സംശയം എന്താണെന്നറിയോ? പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മോളല്ല ആമലി, പക്ഷെ നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മോനല്ലേ? അതെന്നെ ദത്തെടുത്തതാണോ? ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കട്ടെ. The beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The Chiral Network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the Chiral Network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever
to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. ഇതിപ്പോ എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ അത് ചേച്ചീനെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ അവളുടെ വഴിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സോ ഇനിഷ്യലി തന്നെ ഇവൾക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരത്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കരൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബീച്ചായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വാസ്റ്റ് റിസർവ്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് നോളജ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ബീച്ചായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ടും കൂടെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി കരൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 4.6 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അങ്ങ് ബിഗ് ബാങ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്ന് അവൾ സോഴ്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ വേൾഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാരണത്തിന് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ തിയറി പറഞ്ഞാണ് ഇനിഷ്യലി ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ഈ ബിഗ് ബാങ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം സർവൈവ് ചെയ്യാനേ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദ വേൾഡ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതായത് തിരിച്ച് ബാലൻസ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാധനത്തിനെ തിരിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും കുന്ത്രാണ്ടും എല്ലാം വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക തിരിച്ചെല്ലാം ഇൻ ടു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫുൾ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് വൈപ്പ് ഔട്ട് അല്ല. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ടാർഗറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ചാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ടു സർവൈവ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ വിൽ പവറും കൊണ്ട് മാത്രം ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഇവോൾവ്, നമ്മൾ കാലം അനുസരിച്ച് നമ്മളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സർവൈവ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ 5 എണ്ണം നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഇതാണ് 6ാമത്തെ പുരിജിത. ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് വെൽ somehow we pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are.
wanna go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. I am a baby that was meant to die. ഞാനൊരു ബീറ്റിയാണ്. എസെൻഷ്യലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബീറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബീബിയാണ്, അല്ലേ? Yeah, I was a baby that was connected with death. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മച്ചി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാത്തി മാറി. ഷീ ഈസ് സപ്പോസ് ടു കിൽ എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സേവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് സംതിങ്. സോ നമ്മളും പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. It's weird. But, kind of makes sense. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി തന്നെ, പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ നൈറ്റ് മേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ നൈറ്റ് മേഴ്സ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഡൂംസ് പവേഴ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേറ്റ് ആയി. കാരണം ഇവളുടെ സ്റ്റോറിയിലൊരു ഭാഗമായി നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ഭാഗമായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചാവാൻ പറ്റാത്തത്. വിച്ച് ഇസ് വൈ വി കീപ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ഈ ഒരു പെർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നവരെ എങ്കിലും വി നീഡ് ടു സർവൈവ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേറ്റ് ആയത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളായത്. അതിനു മുമ്പ് ആയിരുന്നില്ല, അതങ്ങനെയാണ് നമ്മളായത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ BT സ്റ്റാറ്റസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ്സ് എല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചു. ഇത് പക്ഷേ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇനിയും സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓൾസോ നമ്മൾ ഓർഡർ 69 വരെ എത്തിയുള്ളൂ, 70 എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ 70 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത്ര നേരം പാട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് നോക്കി അത് കണ്ട. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. I don't know. A gun won't help you here. But it still has a role to play. Wait, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യണോ? Wait, ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ചത്ത ഞാൻ തിരിച്ചു വരത്തില്ലല്ലോ.
Wait, what the hell? Hey, അങ്ങനെ reconnect with the living. Hello? Oh. അവൻ ചത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗെയിം വരുന്നത് അല്ലേ? Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. ചേച്ചിയാണ് ക്ലിഫ്. You're never abandoned. And you're not alone. Wait. Don't you see, Sam? മറ്റേ ഞാനാ. You have to live. Wait, എടാ ക്ലിഫോർഡ് എന്റെ തന്തയാ. എടാ ഞാൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആണോ? അവന്റെ മറ്റേ ചാവാറായി കിടന്ന് ബീബി കൊച്ച് അവന്റെ കെട്ടിയോളാണ് സ്റ്റിൽ മദർ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചാവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഹായും കായും ആണോ മറ്റേ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന ബീബിയും ഞാൻ? അങ്ങനെയാണോ? എന്റെ തലയിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ വിയേർഡ് തിയറി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോ കൊജീമ എന്റെ തല ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ കത്തുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? മാറ്റ്സ് മിക്കൽസിന്റെ കെട്ടിയോളാണ് നമ്മുടെ മതിയോ നമ്മുടെ മദർ. എന്റെ തന്ത മാറ്റ്സ് മിക്കൽസൺ പുള്ളിക്കാരാണ്. ക്ലിഫോർഡ് ആണ് എന്റെ അച്ഛൻ. എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. എടാ എന്റെ ഡാഡി ക്ലിഫോർഡ് ആണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്റെ ബോഡി ആ കൊച്ചും ഇത് എന്റെ സോളും ആയിരിക്കും. മേബി ഉള്ള എല്ലാ വിയേർഡ് സാധനവും സംഭവിക്കാല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം? അത് നമ്മുടെ അവരാണോ? ഡെഡ്മാനും ഇവളും അവളും അവരൊക്കെയാണോ ആ മേളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നേ? Thank you, Sam. ഇതെന്തത് കൊട്ടക്കണ സാധനം കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക്. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Chiral Network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president,
I Oh. hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Maskur. Let there be a new America. New Captain America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. അതിന്റെ ഇടയക്കട An അവന്റെ enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Chiral Network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. ഇപ്പൊ തൊടാം. Wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? നിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നെന്ന് We were നിനക്ക് going അറിയണ്ടേ? to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. മറ്റേ umbilical Yes. cord. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, It didn't work. yeah, she'd already Markailla. cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. ഇവൻ എവിടെ Hartman and വിട്ടെന്നറിയാണ്ട് Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. ഹാ A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. ഓ wait what? In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach.
And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The Kipo Sanam. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. It serves another purpose. She said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. Huh. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Even allan track ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. ഇത് ഡൈ ഹാർഡ് Turns out some അല്ലേ? people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the Chiral Network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. ആ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. Talk later. ജോണും ഇവനും ലൈക്ക് ഒരാളാണ്. ആ ഒരു തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. There's a lot of weird shit happening though. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. But I didn't. For love of country. But I didn't. But I didn't. I was given an order. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. അത് എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം? Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And
When he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! അല്ല ഇതെന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നേ? There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. ഓ അവന്റെ ബീബിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിരിക്കും. One last time. അവന്റെ ബീബിനെ. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. ആണേ ആ ക്ലിഫിന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ നോർമൽ ലിങ്കറിങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു BB-28. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് എന്നോട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ഞാനാണ് മറ്റേ കൊന്ന എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Hey Sam, been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. ചത്ത് ബീബി. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിഡിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ? The alternative is defying the president. I can't do that either. Not me. But you could. All right. I'll go to the incinerator.
അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ബീച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് സർവൈവ്. അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ബേബി തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നെക്രോസിസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേ ഔട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നെക്രോസിസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ കത്തിച്ച് കളയണം. അതിനുവേണ്ടി ഇൻസിനറേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നേക്കുന്നത്. കെട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഡെഡ്മാൻ നമ്മുടെ കഫ്ലിങ്സ് ഓഫ്ലൈൻ എടുത്തു. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീബീനെ ഈ പോഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിന് എന്താ പറയുക എതിരെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ബീബീനെ ഈ ഒരു പോഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു യുണൈറ്റഡ് സിറ്റീസ് ഓഫ് അമേരിക്ക നമ്മളൊരു നേഷനായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഐ മീൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവാണ്ടായി പോകും. പുരിഞ്ചതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പുറത്തിറക്കുവാണെങ്കിൽ ആരും കാണാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു സുനാപ്പി വെച്ചത്. ഐ മീൻ ഓഫ്ലൈൻ എടുത്തത്. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official Fragile Express. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. Oh? I didn't shoot Higgs. അവനെ കൊന്നില്ല. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. So ഹിഗ്സിനെ കൊന്നിട്ടില്ല. അവൻ ഇപ്പോഴും ബീച്ചിലാണ്. I'm fragile. But not fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. Oh, അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ഈ തുറന്നു Might നോക്കും. as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Lou. One last delivery. വീണ്ടും അവനെ ലൂ എന്നുള്ള പേര് ഇട്ടേക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആ പേരെങ്ങനെ വന്നേന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ പേര് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവന് കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചിന് ഇട്ടേന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. It doesn't make sense. Yeah, lay BB to rest. Deliver BB to the incinerator. അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മിഷൻ. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രസിഡന്റിന്റെ സൈഡിൽ വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. സോ ബൈ ദ വേ ഇവിടെ ഒരു ആന കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. പക്ഷേ
ലൈക്ക് ഈ ഒരു മൂഡിന് ഭയങ്കര കിടിലുണ്ടോ ആ പാട്ട്. അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ വർക്കൗട്ട് ആവാ തിയറികൾ. ഒന്ന്, ഞാൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. രണ്ടാമത് ക്ലിഫോർഡാണ് എൻ്റെ തന്ത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അതും അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തോട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. കാരണം ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിൽ മറ്റ് ഡൈഹാർഡ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് അതും ഇതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാനായിരുന്നു ആക്ച്വലി അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ട ബേബി ഞാനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ജീവനോടെ തിരിച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇത് എന്നെ മറ്റേ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തി രക്ഷിച്ചത് മറ്റേ ആളുടെ കൊച്ചിനെയാണ്, ക്ലിഫോർഡിൻ്റെ കൊച്ചിനെയാണ്. ലൈക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ തല ഓടി, പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ ഇൻസെൻട്രേറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം തന്നെ. Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. Child's special. One of a kind. One of a kind. A baby candidate. Either that or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. നമ്മളെ മമ്മയുടെ പേര് ലീസ ബ്രിഡ്ജസ് എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, ബൈ ദ വേ. Even outer space. നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കട്ട് സീനുകളുണ്ടോ, ആ സാധനമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ആ സാധനം. Second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. ഇത് നമ്മുടെ ബീബിയുടെ കണ്ണിക്കട കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കട്ട് സീനൊക്കെ. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. ഓ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആള്. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. ലെഫ്റ്റിൽ ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Lisa Bridges. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it.
I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. EBP I wrote one of a down kind everything you need to know. just so you know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. ഓ ഈ വേഷത്തിലാണ് പുള്ളിക്ക് വെടി I കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെയുള്ളൊരു അവസരം ഇതായിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ചേച്ചി ഫ്ലാൻലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും അലാം റിങ് ചെയ്യും. അത് പക്ഷേ മറ്റൊന്ന് സ്പൂഫായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചേച്ചീൻ്റെ തലമണ്ട് ഇപ്പം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീബിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പക്ഷേ ഹീസ് ആക്ച്വലി ആസ്കിങ് അസ് ടു കിൽ അവർ ഓൺ വൈഫ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ്. ഓ സൈലൻസറാണോ? അവൻ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സൈലൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. ചേച്ചി നമുക്ക് അറിയുന്ന ആളാണോ? My animal, Lisa.
Anomaly. Anomalies. വൈറ്റിൽ സ്പൂഫ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. യൂഷ്വൽ റിവോൾവർ 6 ബുള്ളറ്റാണുള്ളത്, 2 ഉപയോഗിച്ചു, ഇനി ഇത്ര 4 കൂടെ. അത് 8 Bibi? 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 Can you hear me? ഓ, ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. But still, like, നമ്മളായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ലൈക്ക്, എനിക്ക് I don't know. I just took your cufflinks offline. ക്രിമേറ്റ് ചെയ്ത് Next കഴിഞ്ഞാൽ day, there'd be nothing to stop you from removing them. അതാ If you did, the യൂസ് UCA ചെയ്യാൻ നമ്മൾ would know എവിടെയാന്ന് where you were എങ്ങനെയാണെന്ന് or ഒന്നും how to അറിയാൻ find you. പറ്റത്തില്ല. You'd be invisible. ക്രിമേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഓൺലൈൻ കണക്ട് When ആവും. you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. ഓ, You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. I knew it. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure. പക്ഷെ simply in നോർമൽ ഒരു removing it. ബേബി ആയിട്ട് അതിന് വളരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ? നോർമൽ ഒരു ബേബി ആയിട്ട് വളരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി. ഞാൻ എന്റെ ബോഡി തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവിടേക്കടെ അല്ല. നമ്മൾ മറ്റേ ചത്തയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ബോഡി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂലോ. ബോഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കേറുന്നത് തിരിച്ച്. ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ദേ. Yep, there we go.
face! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
was gonna be a father. I was so scared. ഓ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കേട്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം. Scared of what it would mean. സേഫ് ആയിട്ട് നടക്കണം. I had to be there for you. Your mom. ഇതിന് മുമ്പ് എവിടെ ഈ ഒരു No matter what. ഓ ബീബിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കേട്ട സംഭവം. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. Oh! But you're Sam Bridges. My son. Yeah! My bridge to the future. ഞാൻ പറഞ്ഞു. Without you, I was just like any other cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. അത് കൊള്ളാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. I did say it. But okay. ഞാനത് പറഞ്ഞതാ. It's me.
അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിന് വെടി കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ച് മറ്റേ ബീച്ചിൽ പോയത്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിനെ രക്ഷിച്ചത്. തിരിച്ച് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് സാം പോർട്ടർ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓവർലി തിയറൈസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം. ചിലപ്പോ എന്റെ തിയറി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. കാരണം ഞാൻ കിടിലോ ആയതുകൊണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അത് കൊള്ളാം. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് റിവീൽ കാണിക്കുന്നതും എന്താ പറയാ, ഓവറോൾ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു പ്രെമിസ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഭയങ്കര കിടിലായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഐ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. അത് കൊള്ളാം. ഇതാണ് അമ്മച്ചി ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തപ്പി വന്നതാണ് അമ്മച്ചി. ബുള്ളറ്റ് വെടി കൊണ്ടേക്കും നമ്മള്. തൊള അടച്ച്. കൊച്ചിനെ വെറുതെ വിടാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, പക്ഷേ You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. ഡോർമാമു ഐ ഹാവ് കം ടു ബാർഗെയിൻ. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over. Now that his connection to the other side has been severed. ഹാഫ് അല്ല, അവനെ തിരിച്ച് ലിവിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. It was me who cut the cord. അംബിലിക്കൽ കോഡ് വെട്ടി കളഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് കണക്ഷൻ അല്ലേ ഇനി. Repatriate in the world of the living. Should we decommission it?
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേറ്റ് ആയത്. In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. There we go. Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou. Come on, baby. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Lou. Oh. മറ്റൊരു ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് that was good. So ഇതല്ല അത്, പക്ഷെ അതായിരുന്നു ഞാൻ. ഈ ബീബി അല്ല ആ ബീബി ഞാനായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം. ഓൾസോ എനിക്ക് മഴേനെ പേടിയില്ലേ? ടൈം ഫോൾ എനിക്ക് പേടിയില്ലേ? ഓക്കെ. Oh. Louise. ഓക്കെ. വേറെ ഭാഷയിലുള്ള വോയിസ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പേര്. ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ചും പരിപാടിയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ, അതായത് ക്ലിഫിൻ്റെ മകനായ സാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു BB എക്സ്പെരിമെന്റ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആള്. ഡോക്ടർ സിസറിന് വേണ്ടി വയറ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അംബ്ലിക്കൽ കോഡിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ലൈക്ക് വാട്ട് ദ ഹെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹു ആർ യു അങ്ങനെ എന്താണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. സോ പുള്ളി റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു BBനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെത്ത് ജന്തുവിനെ അയാൾ കണ്ടു. ആൻഡ് ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവർ തിയറൈസ് ചെയ്തു, ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിൽ ഡെത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമലിരിക്കുന്ന ആളിന് പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഹാവ് കണക്ഷൻ ടു ദി അതർ സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിയറൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പ് വന്നിട്ട് ദേ ടുക്ക് ഓവർ ദി എൻറ്റയർ എക്സ്പെരിമെന്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നതിൽ അതുപോലെ ഡാഡി വാസ് ക്ലിഫ്, നമ്മുടെ മമ്മിയോ ആണ് അവിടെ മറ്റേ പോഡിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിരുന്നത് നെക്രോസിസ് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് എൻവയൺമെന്റിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അതിനെയാണ് ക്ലിഫ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. ആ ചെക്കൻ, അതായത് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ബേബിയാണ് ആ പോഡിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന BB, ദാറ്റ് വാസ് അസ്. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ക്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള BB ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുക്കാൻ വന്നതെന്നാണ് ഓർത്തത്. പക്ഷെ അല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ തേടി വന്നതാണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഹിസ് സൺ. പിന്നെ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീക്വൻസിൻ്റെ അകത്താണ് ക്ലിഫ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഓക്കെ നീയാണ് എൻ്റെ മകൻ, മറ്റേതാണ് മറിച്ചാന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു BB എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണ്ടി ക്വാളിഫൈ ആവാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡാഡിയോനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ 2 ബുള്ളറ്റ് വെടിവെച്ചതിൽ ഒരെണ്ണം ക്ലിഫിൻ്റെ മേത്തും രണ്ടാമത് BBൻ്റെ നെഞ്ചത്തുമാണ് കൊണ്ടത്. സോ എസെൻഷ്യലി ദ ബേബി ഡൈഡ്. കുറച്ച് നേരെ മുമ്പത്തെ അമലിയുടെ ആ ഒരു ബീച്ചിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചത്ത ബേബി നേരെ ഷോറിൽ വാഷപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണും, ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മറ്റേ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും. ആ കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ടു ദി ഡെഡ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബീച്ചിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ സോൾ ആയിരുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ ബിക്കോസ് വി ഡൈഡ് ദ സോൾ ഇസ് ഓൾസോ ഡെഡ്. ആമിലി അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാർ ചെയ്തത് ആ ഒരു സോളിനെ തിരിച്ച് മറ്റേ വയറൊക്കെ അടച്ച് മറ്റേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാർ നമ്മൾ തിരിച്ച് ജീവനോടെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് നമ്മൾ ഡെഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെവേർഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചാവാൻ പറ്റത്തില്ല, വി കനോട്ട് ഡൈ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേറ്റ് ആയത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ BB ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ 2 വേൾഡിലും ഒരു കാലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു BB എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡെഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ലൈവ് വേൾഡ്. ഡെഡ് വേൾഡിൽ നമ്മളെ ബാനിഷ് ചെയ്തു, അമലി നമ്മളെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ലിവിങ് വേൾഡിലേക്ക് വിട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചാവാനും പറ്റത്തില്ല, ഈ ഒരു BB സാധനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ജോൺ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ഒരു BB യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വർക്ക് ആവത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജറ്റ് ചേച്ചി പറയുന്നത്, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അവനെ പോഡിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം, എൻ്റെ സ്വന്തം മോനായിട്ട് ഞാൻ അവനെ വളർത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ, നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാം സ്ട്രാൻഡായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ആൾ, അതായത് 3 പേരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ സാമും നടുക്ക് ബ്രിഡ്ജിറ്റും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചേച്ചിയും, മുഖം ഒരു പകുതി ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനഞ്ഞ് ഇതായി പോയേക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചീനെയും കാണുന്നുണ്ട്. ആ ചേച്ചി ഇവൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. സോ ഷീ വാസ് പ്രഗ്നന്റ് ആസ് വെൽ. പുള്ളിക്കാരന് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന പെൺകൊച്ചിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ലൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി വാസ് സപ്പോസ് ടു ഹാവ് എ ബേബി ആൻഡ് വാസ് സപ്പോസ് ടു നെയിം ഹെർ ലൂ. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജറ്റിൻ്റെ മറ്റേ നൈറ്റ്മേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഓരോ ഫ്യൂച്ചർ കാണുമ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേളിലേക്ക് ആ ഒരു വിഷൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ നൈറ്റ്മേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. ഇവൻ ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു UCAക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ അതും പോർട്ടർ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ വിഷൻസ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് വൈൽ ഷി വാസ് പ്രഗ്നന്റ്. അപ്പോൾ പറ്റിയെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ആക്ച്വലി കിൽഡ് ഹെർസെൽഫ്. നൈറ്റ്മേഴ്സ് എല്ലാം ശരിക്കും ഉണ്ടായി വരുമോ, മറ്റത് വരുമോ, മറിച്ച് വരുമോ എന്നുള്ള പേടി വന്നിട്ട് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു സർവൈവ് ഇസ് ടു കിൽ ഹെർസെൽഫ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഷീ ജസ്റ്റ് ഡൈഡ്. പുള്ളിക്കാരി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷീ ഡൈഡ്. ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും സാമിന് ഈ ഒരു UCAക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദേ എസെൻഷ്യലി കിൽഡ് ഹിസ് വൈഫ്. ഇവർക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്താണ്. ഇവൻ വലിയ ജോലിക്കും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ദേ വാസ് സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ, പക്ഷേ ഷീ ഡൈഡ്. അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് അനദർ വോയിഡ് ഔട്ട്. ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറക്കിലാണ് അടുത്തൊരു വോയിഡ് ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ,
വൈദവ്യന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലൂസി സ്ട്രാൻഡ് എന്നായിരുന്നു. മറ്റേ ബ്രിഡ്ജറ്റിന്റെ പെങ്ങളോ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. ഇവന്റെ ഷി വാസ് ഹിസ് തെറപ്പിസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് മറ്റേ എന്താ ബീച്ചുണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കകത്ത് വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇവൻച്വലി ഷീ ഫിഗർഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് സാമിൻ്റെ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നേ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആമലിയും മറ്റേ ബ്രിഡ്ജറ്റ് പുള്ളിക്കകത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഷീ കുഡ് നോട്ട് ലിവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കകത്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു വോയിഡ് ഔട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയി. ഓൺലി സർവൈവർ ആയിട്ട് വന്നത് ഈ സാം സ്ട്രാൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാം ബ്രിഡ്ജസ് ആണ്. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഓർത്തു ഇവൻ കാരണമാണ് അത് ഫുൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സോ എവറി വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്ലെയിമിങ് ഹിം ആസ് വെൽ. അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് അവൻ ഈ ബ്രിഡ്ജസ് കോപ്പിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇനി ഹിഗ്സിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്കിളിന്റെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ 2 പാരൻസും മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ഫുൾ വേൾഡ് എന്നാണ് കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ അങ്കിളുടെ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പുറത്തൊരു വലിയ വേൾഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അവൻ്റെ അങ്കിൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആവുമായിരുന്നു. സോ സെൽഫ് ഡിഫെൻസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അങ്കിളിനെ അവൻ കത്തി എടുത്തിട്ട് കുത്തി. ആൻഡ് ഈ ഒരു കോപ്സ് അവൻ നെക്രോസിസ് അടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക്, അതായത് ഷെൽട്ടറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു BT എന്താ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവൻ സെൻസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡൂംസ് പവർ അവന് കിട്ടുന്നത്. സോ അവൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ മേത്ത് അവൻ്റെ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനൊരു വിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ കൈ ഡിസപ്പിയർ ആയി. പക്ഷേ he was able to sense a lot of BTs in the surrounding area. ഇപ്പോഴാണ് ഇവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഡെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഡെത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ ഡൂംസിൻ്റെ പവർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. സോ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ BT ഡിറ്റക്ടിങ് എബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ടർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സാമിനെയും കൊണ്ട് ഗെയിമിൽ അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് കുറച്ചധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് കിട്ടി. ആൾക്കാരെല്ലാം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡെലിവറി എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്താണ് എത്തിക്കുന്നത്, ഗുഡ് ആമസോൺ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹി മെയ്ഡ് എ നെയിം ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് കോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി ഹിഗ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രജൈൽ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയും നമ്മുടെ റീബിൽഡിങ് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജസുകാർ അൺബോൺ ചിൽഡ്രനെ കുറേ സാക്രിഫൈസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സെറ്റാക്കുന്നത്. അതായത് ബീബീസിനെ ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹിഗ്സ് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവന്മാരുടെ കൂടെ കൂടുന്നില്ല, നമുക്ക് അവൻ്റെ എതിരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിബെല്യൻ പോലെ സംഭവം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേ വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പ്. പിന്നെ റിബെല്യൻ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ബ്രിഡ്ജസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമാധാനപരമായിട്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് നീ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കോഫിൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ മകൾക്ക് നിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹർ ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാജൈൽ അവനായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, ലോകം നന്നാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ആമിലീനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് അവളുടെ പവേഴ്സ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക യുണൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ശക്തി വേണം, എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവളുടെ കൂടെ കൂടിയത്. പക്ഷേ ഷീ വാസ് ഓൾസോ ഒരുമാതിരി ടെററിസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു അവളുടെയും ഒരു അജണ്ട. പക്ഷെ അതിൽ ഇവൻ വീണുപോയി. ഞാൻ പുള്ളിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഒരു 6th എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡിങ് വരും. അപ്പോൾ ഹിഗ്സ് ഓർത്തു എന്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാവും പോലെ എന്തൊരു നേരത്തെ ചാവുന്നു അത്ര നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ആ ഒരു വിഷൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ഹെറാൾഡായിട്ട് ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഫേക്ക് ബീബിനെ കൊടുത്തതും ഇവന് ഡൂംസ് വേഴ്സ് കൊടുത്തതും ഈ ഒരു അമിലി ചേച്ചി തന്നെയാണ്. പ്രോസസ്സ് കുറേ കൂടെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവൻ മറ്റേ തെർമോന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഫ്രാജൈലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവളെ ചതിച്ചിട്ട് ഈ ഏതായാലും സൗത്ത് നോർത്ത് സിറ്റിയും മറ്റേ മിഡിൽ നോർത്ത് സിറ്റി 2 സിറ്റി പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയത്. സോ ആ ഒരു ടെററിസം തിങ് ഓൾസോ കെയിം ടു സ്പീഡൻ അപ്പ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡിങ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവസാനം നമ്മുടെ ഫ്രാജൈൽ ചേച്ചി അവനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കൊടുത്ത്. ഒന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കിൽ യുവർ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ നിനക്ക് ഇറ്റേണിറ്റി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവന് കൊടുത്തത് 2 ഓപ്ഷൻസ്. വെൽ ക്ലിയർലി അവൻ ഇറ്റേണിറ്റി അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, കാരണം പുള്ളിക്കകത്ത് കൊന്നില്ല എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഹിഗ്സിന്റെ കഥ. ആൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ 2 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ്. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിലങ്ങ് ഊരി വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഇൻസിനറേറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീബിൻ്റെ പോഡ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയേണ്ടത് തുറന്ന ആളിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 70% ചാൻസ് കൊണ്ട് ചാവാനെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ CPR സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ വോയിഡ് മറ്റേ ബീബീസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഈ ഡീകമ്മീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ UCയെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്കുന്ന വോയിഡ് ബേബീസാണ്. അതായത് അവർക്ക് ലിങ്കറിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ BTs നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ
ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബേബീസ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ബീബികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോഡ് തുറന്നു, റെസിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇവിടെയുള്ള ക്വീപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ സ്ട്രാൻഡ് എല്ലാം കൂടെ നോട്ടിട്ട് കണക്ഷൻ വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം അതിൽ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സംഹൗ ദ ബേബി വാസ് ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ആൻഡ് ആ കൊച്ചിന് നമ്മൾ ലൂ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ്. മൈ ഗോഡ്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എന്താണെങ്കിലും അതായിരുന്നു ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്. നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ബ്രേക്കും ഇല്ല, ഒരു സംഭവം ഇല്ലാണ്ട് ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് 2ലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സീരീസ് ഇപ്പം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരത്തേക്കും ബൈ ബൈ.